man sent from heaven C'est un homme envoyé par les cieux with a clear mandate. avec un mandat très clair. I know who I am. Je connais qui je suis. I'm a lion. Je Ordinary. ne peux pas être. You don't joke with a man that carries God. Vous avez vu la Commander. You are supposed to be a commander to come upon a man. He ceases from being ordinary. He can't be an ordinary president. What kind of spirit of God? I live as a layman. Réveille-toi. We say hallelujah to you, Lord. We say hallelujah to you. We say all glory belongs to you. You are king over this commission. You are Lord over this commission. You are Lord over my life. You are Lord over us. You are Lord in this place. We say all the glory belongs to you. This morning we lift up holy hands and we say Hosanna, 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 Hosanna to you, Hosanna, Hosanna to you in the highest. Hosanna, 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 Hosanna. Take your seat, God bless you. We are talking on the man after the baptism. Le problème de l'homme après le baptême. The man after the baptism. For over weeks now, we have been seeing men after the baptism. Les semaines précédentes, nous avons vu les hommes après le baptême. Jesus told his disciples Il a dit à ses disciples, in Acts chapter 1 verse 8 dans chapitre 1, verset 8, that you shall receive power vous allez recevoir la puissance after that the Holy Ghost is come upon you, afin que l'Esprit soit descendu sur vous. and you shall be witnesses unto me Et vous allez être mes témoins à Judea and Jérusalem, Samaria. en Judée et en Samarie. And in Acts chapter 2, Dans chapitre 2, the Bible says when the day of Pentecost came, la Bible dit quand le jour de la Pentecôte est arrivé, the people encountered the Holy Spirit les disciples de Jésus ont rencontré l'Esprit Saint, and they were baptized. ils ont été baptisés. Baptized. Ils ont été baptisés par l'Esprit. And I told us that the reason for baptism La raison pour le baptême de l'Esprit is Saint, so that a disciple c'est pour qu'un disciple can become a witness. puisse devenir un témoin. Hello? The reason for the baptism is so that the disciple can become. La raison pour le baptême de l'Esprit, c'est pour qu'un disciple puisse devenir un témoin. And who is a witness? Et qui est un témoin? A witness is someone who is standing to testify on behalf of another with an evidence. Le témoin est celui-là qui parle pour une personne avec des preuves. There can be no witness without an evidence. Il n'y a aucun témoin sans preuve. So Jesus told his disciples, Alors, il dit à ses disciples, wait until you receive attendez the power jusqu'à ce que vous recevez la to puissance testify with an evidence. pour que vous témoignez avec des preuves. And when they received the power, Et quand ils ont reçu la puissance, Acts chapter 2, dans le chapitre 2, the people thought that they were drunk. les gens de la foule pensaient qu'ils étaient sous. Peter stepped out Et Pierre est sorti de la chambre haute and said, before I was just a disciple, et a dit auparavant avec un disciple, but now I'm a witness. mais aujourd'hui je suis un témoin. He told the people, we are not drunk. Il a dit à la foule que ils ne sont pas sourds. What you see us do now Ce que vous nous voyez faire maintenant was prophesied by Joel, a été prophétisé par le prophète Joël. that in these last days, Car en ces derniers jours, the Lord will pour Holy Spirit, le Seigneur va déplacer son all esprit flesh. sur la Your chaise. sons and daughters will prophesy. Et ses fils et ses filles vont prophétiser. Old men will dream dreams. Des vieillards vont faire des rêves. Et des jeunes auront des visions. And I will pour on my spirit on your sons and your daughters. Je vais déverser mon esprit sur vos fils et vos filles. The Lord says. C'est la parole du Seigneur qui Now, dit. if you look at Peter Alors si vous regardez Pierre, before Acts chapter 2, avant le chapitre 2, you will see another person. vous allez voir une autre But when personne. you look at Peter after Acts chapter 2, Et quand vous regardez Pierre après le chapitre 2, vous allez voir une personne différente. hallelujah. Somebody open to Acts chapter 9. That's Vous what ouvrez Actes chapitre 9. let's read from verse 1. Okay, what to start? Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the lost disciple,
he went to the high priest and asked him for a letter to the synagogue in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, Yes. whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Yes. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him, and he fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, now get up and get into the city, and you will be told what you must do. Yes. Verse 7. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. Yeah. So then they led him by the hand into Damascus. Yeah. For 3 days he was blind Yeah. and did not eat or drink anything. In Damascus, Yes. there was a disciple named Ananias. There was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision. The Lord came to him in a vision. Ananias, yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Jodiah on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul. For he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias. Yes. Come and place his hand on him to restore his sight. Yes. Verse 13. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man, Yes. and all the harms he has done to your holy people in Yes. Jerusalem. Yes. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on the name. Yes. But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and the kings and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Stop. Ah! Somebody is already in my message. Quelqu'un a déjà compris le but de mon message. I want to shout this morning for like 10 minutes. Je vais crier ce matin pour 10 minutes. I want to shout something to you for like Pas 10 de minutes. Dieu. I want to talk to you on the man after the baptism. Je vais vous parler de l'homme après le baptême. The man after the baptism. L'homme après le baptême. The Bible says Saul La Bible parle de Saul. was going around Elle dit qu'il allait tourner. persecuting the church. Il persécutait l'église. He was arresting believers. Il arrêtait les croyants. When persecution broke out in Jerusalem, Quand sa persécution arrivait à Jérusalem, Paul was the one that headed that persecution. Paul était celui-là à Jérusalem. He did so much harm to the church. Saul a fait beaucoup de mal à l'église. As a matter of fact, it's one of the reasons why the disciples scattered from Jerusalem. Il est la cause pour laquelle les disciples ont fui Jérusalem. And the Bible says, La Bible dit, Paul went to the authorities and obtained permission, Saul, a letter of authorization, Saul allait voir les autorités pour recevoir une so that he autorisation may go around pour qu'il savait any que man he finds, et tout homme qui croise, proclaiming that Jesus is Lord, qui proclame que Jésus est le Seigneur, will be arrested sera arrêté and jailed. et emprisonné. And this day came Et ce jour est arrivé, before he was going to Damascus. avant qu'il n'aille à Damascus, The disciples les disciples had scattered from Jerusalem. avaient quitté Jérusalem. While Philip Voilà. was going to Samaria, Allait à Sémérie, Ananias, Ananias, a man called Ananias, un homme appelé Ananias, entered Damascus. est arrivé à Damascus. As Philip was taking over Samaria, Pendant que Philippe était en Samarie, Ananias was over Damascus. Ananias était à Damascus. The Bible did not call him an apostle. La Bible l'a appelé, He was not an apostle. il n'était pas un He apôtre. was one of those that were preached to by the apostles. Il est celui qui a été dans The same way Philip La was Bible transformed. Philippe a été transformé. It's the same way Ananias was C'est transformed. la même manière qu'Ananias était So transformé. Ananias Alors Ananias, entered Damascus il est allé à Damascus and became a watchman over the city. et a commencé à prêcher. Ananias entered Damascus. Il est entré à He Damascus. became the gatekeeper of Damascus. Il est venu au gardien de Damascus. Ananias entered Damascus Il est entré à Damascus with an AK-47.
Avec la He campagne. entered Damascus Il a entré à Damascus. with something in his hands. Avec quelque chose à faire. Upon a man. Il a ça sur He un sees something ordinary. Il s'est He ordinaire. can't be an ordinary person again. My man. Il était When ordinaire. he encountered the apostles, Il a reçu les apôtres In Jerusalem. à Jérusalem. he encountered the power. Il a reçu And something was given to him. Il a reçu quelque chose. Ananias entered Damascus. Il a entré à And Damascus. they thought he was an ordinary man. Là, parce qu'il était They looked at ordinaire. him and thought he was an ordinary man. Because he came with no title. Parce qu'il est venu He avec came with no title on him. Il est venu sans un titre sur lui. And the people thought that they were the same. Les mecs de Damascus pensaient qu'il était similaire. Until Saul Jusqu'au jour où Saul obtained permission a reçu la permission to enter Damascus d'arriver à Damascus. and harass the Christians. Et tous les chrétiens se trouvaient là-bas. And as I was praying, Et qu'il était en train de prier, I saw Ananias j'ai vu Ananias making declarations over Damascus. après déclarer sur Damascus. I saw Ananias J'ai vu Ananias praying and putting Damascus under a siege, et en prier mettant l'onction à Damascus. declaring Il a déclaré that the Lord should blind the eyes of any man que le Seigneur puisse that want to avoir access Damascus qui va entrer à to Damascus destroy the believers. pour détruire les croyants. And as Saul was going to Et Damascus, quand Saul allait à as he Damascus, was approaching Damascus, il était sur le point as he d'entrer à was vie. at the border Qu'il to était Damascus, à Damascus, the Bible says, la Bible dit heaven answered the prayers of Ananias. les cieux étaient appelés Ananias. Heaven answered his prayer. Le ciel a And envoyé the light from heaven struck Paul. et It il struck est Saul. du ciel. He fell down from his chariot. Il est tombé de son And he chariot. came blind. Il est devenu aveugle. Look at something. Regardez The quelque Bible chose. says, La Bible dit, when the man fell down, quand il est tombé au sol, a voice spoke from heaven. une voix lui a parlé dans du It ciel. was not my plan to blind you, Paul. C'était pas mon plan d'être un aveugle. It was not my plan to blind you, Ananias. C'était mon plan d'être un It was aveugle. not my plan to blind you. C'était pas mon plan d'être un So aveugle. why are you persecuting me? Mais pourquoi ça tu me persécutes? So I said, why? Cela a demandé qui es-tu? He said, I am Jesus. Il a dit d'abord Then why are you persecuting? celui que tu persécutes. He said, wake up. Il a dit lève-toi. Enter into Damascus. Entre à Damascus. Stay there. Reste là-bas. And you will be told what to do. Et tu te diras ce que tu vas faire. The man was blind. L'homme était aveugle. He was struck with blindness by Jesus. Mais Jésus, When Jesus is telling him, Jésus lui dit, go with blindness into Damascus. va à You will be Damascus. told what to do. Et tu ne pas faire. Do you know why? There was a territorial commander over that Jesus could not break through. There was a territorial commander over Damascus. And the territorial commander was Ananias. C'était Ananias, le commandant de Damascus. Child of God, Enfant de Dieu. you can't receive the Holy Ghost and be normal. Je ne sais pas recevoir l'esprit You can't Saint. receive the Holy Ghost and be normal. Je ne sais pas recevoir l'esprit Anywhere you Saint. are, territorial commander. You are supposed to be a territorial commander. Jesus struck someone with blindness. Jésus a envoyé un aveugle. And I was looking. As I was ascending, Et quand il est monté, I saw that it was a prayer answer. j'ai vu que c'est la réponse d'une prière. It was Ananias that prayed the prayer. C'est Ananias qui a prié. Because when a man is blind, Parce que quand l'homme est he aveugle, can't find people. il ne peut pas trouver He les gens. can't locate people. He can't identify people. So Ananias had prayed. Alors Ananias a That prié. Lord, Que Seigneur, anyone that wants to enter this toute ministry, personne qui va entrer à cette to look for believers, Oui, chez les croyants. find them with blindness. Find them with blindness. Find them with blindness. And when it's okay, Et quand ça y est, la prayer of Ananias was answered. And so became blind. So became blind. il est devenu aveugle. And Jesus brought to him. Et Jésus lui a The parlé. only help that can help you is to give you direction. I can't help you out of Je ne vais this. pas t'aider. There's a man in the city. Il y a un homme dans la ville. There's a man in the city. Il y a un homme dans la ville. That is a territorial commander. Qui est le chef de He territoire. owns that territory. He controls the territory. I don't have what it takes to release you from this Il n'y a pain. pas ce qu'il faut pour He prayed a prayer. te donner la vue. He prayed a prayer. Il a fait la prière. And that prayer has been answered. You want to go and wait for him. Tu dois aller le voir. Can I preach? We are closing. Something is making me like this. Right on. Something is moving inside of me. Quelque chose se déplace en moi. And so got up. Et ça s'est levé. Do you know why only he was blind? Est-ce que vous savez pourquoi c'est pas lui seul qui est tombé à He vue? was walking with people. Il marchait avec les gens. What we heard say he was the only man blind. Mais est-ce que le seul qui est tombé à The people vue? helped him. Les hommes l'ont aidé. Oh, and then you realize that he could not see. Les hommes l'ont levé, ont vu qu'il était aveugle. Do you know why? Est-ce que vous savez pourquoi? I prophesy. Anything Toute chose. assigned to follow you. What instruction from this service? I
minutes. I strike that spirit with blindness. When the man is blind, he's helpless. Quand un homme est aveugle, il est inutile. Paul thought it was about letters. Paul pensait que c'était sur les lettres. He didn't know there was a principality in Damascus. Mais c'est pas qu'il y avait une autre personnalité à Damascus. There was an authority in Il y Damascus. avait le côté dans la ville. Child of God, Afin de Dieu. there are territories you can't enter and make us. Et il est dans ce There are places you can't cross Et dans ce pas traverser. unless you are sent. Si je n'ai pas été envoyé. Jesus said, Jésus a dit, enter the city. lève-toi, rentre dans la ville. Stay there Reste là-bas. and you will be told what to do. Je te dirai ce que tu dois faire. Jesus left him. Jésus a quitté Saul. Ananias. Il est parti voir Ananias. Say yes, Lord. Ananias a répondu. We need to have a meeting. Nous devons courir tout le monde. Something is Il not right. y a quelque chose qui ne va pas. That man I selected to be my servant is the one that your prayers will answer on. L'homme que j'ai choisi pour être mon serviteur, c'est celui-là que ta prière a frappé. The man I have chosen L'homme que j'ai choisi to work for me pour qu'il puisse me is servir, the one that your prayer has been answered on. c'est celui-là que ta prière a visé. Ananias did not call Saul's name. Ananias n'a pas prononcé le nom de He Saul. only prayed prayer. Il avait fait une prière. Anyone that wants to enter this territory for this reason, Toute personne qui va entrer ici avec des mauvaises pensées, strike him with blindness. soit aveuglé. So he will not see their way. Il ne puisse pas les trouver. Jesus said we need to have a meeting. Il a dit nous devons nous réunir. Say, God, that prayer you pray so. I don't answer them all. Il a dit mon fils, la prière que tu as fait, j'étais exaucé. And you know that you are the only one that holds the key. Et tu sais que tu es le seul qui détient la clé de cette prière. You are the only one that holds the key. Tu es le seul qui détient la clé de cette A prière. man that has been baptized Un homme qui était baptisé by the Holy Ghost is par a l'Esprit God. Saint est un Dieu. It's a God. You are a God. Tu es un Dieu. You can't carry God and a human Tu ne being. peux pas porter Dieu en toi, tu restes un humain. Somebody don't hear me. Ananias was a God in Damascus. Ananias était un Dieu à Damascus. When he struck Saul with blindness, Et il a envoyé la Jesus justice à came Paul. to meet the God of Damascus. Jésus est venu pour voir le Dieu de Say, Damascus. this is your territory. Tu commences ton What's territoire. happening here? Que faut se produire dans You ton territoire. pray for that man, Tu l'as prié pour cet homme. for him to regain his sight. Pour qu'il puisse retrouver la vie. Yeah, Ananias, say no, Lord. Ananias a dit non. Say, you know this man. Est-ce que tu connais cet You know homme? the harm he has caused your church. Est-ce que tu connais le mal qu'il a fait à ton église? Hello. See Jesus begging Ananias. Say, go and free this man. Jésus suivait Ananias. Find me to see again. Et on regarde la vie à Saul. Parce qu'il avait un devoir. A man locked heaven Un homme a fermé les cieux. and nobody can open. Et personne ne pouvait les The ouvrir. Bible says Elijah La Bible dit a prié. and said to King Ahab, Et a dit au roi, there will be no rain on this land il n'y aura pas de for 3 pluie years pendant 3 ans dans ton pays. until I say so. Jusqu'à ce que je me... You don't joke with a man that carries God. Yeah. The man that carries God. Ne pouvez pas qu'il y ait un homme qui a cet esprit à lui. Child of God, Enfant de Dieu, you can't be under this grace. tu ne peux pas And recevoir demons grâce. operating in your pattern. Et les démons travaillent dans ton quartier. Demons cannot operate your compound. Les démons ne peuvent pas travailler dans ta If they cour. are operating, you are living in error. S'ils travaillent, c'est quelque chose qui ne va pas en toi. You are living in error. You can't hear me and remain Tu normal. ne peux pas m'écouter et rester normal. You can't listen to me and remain Tu peux normal. pas écouter mon message et I'm rester a normal. radical. I'm brutal. Je suis radical. I'm rugged. I'm wild. I'm a lion. Je suis un lion. Jesus was making Ananias. Jésus suppliait Ananias, Say, please, go and free this man. s'il te plaît, libère cet homme. That thing you pray, go and do it. Cette prière que tu as faite, qui a frappé It sur was lui. not Jesus that prayed a prayer for Ananias. Ce n'est pas Jésus qui avait prié, mais c'était Ananias. When I pray, heaven answer. When the answer comes, I'm the only one that will tell you. Quand je prie, quand je prie que les cieux s'ouvrent, est-ce que ça peut regarder Heaven les cieux? answers according to my demand. Les cieux s'ouvrent selon ma demande. Because the earth has been given to me. I am a God on the earth. C'est Dieu sur la terre. This is my territory. Voici mon territoire. Have you ever heard that the American president bypassed the ambassador and is making laws in Cameroon? Le président américain dit au Cameroun, When he says something, sans passer par l'ambassade. anything he wants to say, he will pass through the ambassador. Peu importe ce qu'il The veut dire, passer par ambassador is l'ambassadeur. now peace. L'ambassadeur est son porte-parole. Il n'est pas venu By himself. par lui-même. God cannot come by himself. Dieu n'est pas venu par lui-même. I am the one representing. Je suis le représentant de Dieu sur terre. And eventually, I will unlock and I don't unlock you, you will remain up. Et essayer de faire, mais que le ciel ne pas de t'ouvrir, tu vas rester fermé. If it was easy,
C'était facile. Ignore Ananias. Vous devez ignorer Ananias. I'm going to Saul. And Allez, then so like regain your sight. Et elle revient la vie à Saul. Even when Saul was praying, Jesus went to him. I was telling him that there's a man in the vision said, I did this prayer. I will pray. There's a man that Même quand Saul priait, Jésus a dit à ta prière. There's a man that has not this thing. We are ready this prayer and pray. Vous avez pour ta prière. because he was in a fasting program. Il a fait le jeûner. Il avait 3 jours sans manger. The man began with a rugged fasting. Il a commencé à avoir un jeûne très brutal. And told him, Mais Jésus est venu lui dire, we have made this prayer. vous avez entendu ta prière. The king is not in our hand. He's Mais la clé n'est pas dans mon Ananias. La clé est à vue et après le monde d'Ananias. What did Ananias hear that made him Qu'est-ce que Ananias a become entendu? a general commander? Qui peut devenir What un did he chef à hear? Damascus? What did he hear? Qu'est-ce qu'il a entendu? What did he hear from the apostles? Qu'est-ce qu'il a entendu dans les Which apôtres? message did that man hear? Quel est le message qu'il He a was not entendu? the only one preaching. Il n'était pas le seul qui a dit le message. There was something in here. Il a quelqu'un qui a entendu. To Il a say fait no, cela à lui. I'm not normal. I'm not normal. There was something in that man head. Il y a quelque chose que tu as entendu. Il a fait comprendre qu'il n'est pas normal. There was something in here. Il y a quelque chose qu'il a entendu. Hello? It's an error that you hear me and demons still operate in your family. Ce n'est pas normal. Que tu écoutes et les démons ne travaillent pas dans ta It's an famille. error that you see under me and in your father that dominated you. C'est une erreur que tu m'écoutes chaque dimanche. Et dans ton quartier, les démons font ce qu'ils veulent. My God. Do you know how I pray? Si vous pensez que moi je prie. I stood here. Kapante Kalusama. Then I enter here. Chrétien, I enter première fois. on a 40 days fast. Il s'est fait un jeûne de 40 jours. I pray day and night J'ai prié jour et nuit. for 40 days Pendant 40 jours. until my brother was angry with me. Au point où mon frère était à colère contre You moi. understand? Je ne comprenais pas. The man, he was angry that he is in the house with me, he is not seeing me. Il était à colère qu'il And avait then one posé day avec when mon I said frère. that, when I came outside, Mais aussi, il est venu me demander. so and so, he parled about church. Donc c'est comme ça que tu prends les vidéos sérieux. Then he asked me that, if you pray like this, Il m'a demandé si tu pries comme ça, how will your family survive? combien de ta famille va survivre? Hello? See, that man was afraid. I pray when I enter here. I Que ça pray vient ici. some kind of prayer. J'ai fait For déjà. 40 days. J'ai fait une prière de 40 jours. I stood here. I lift up my hand. I said, I'm a sent man. Mais je suis un homme envoyé par le I Seigneur. came by the backing of heaven. And I lift up my hand. J'ai levé ma main. I said, from today, Et dit à partir d'aujourd'hui, I am the new commander of this je suis territory. le nouveau commandant sur le toit. Anything that was operating here, Tout ce qui est from now on, opéré is ici, illegal. à partir de maintenant, c'est la plus By the backing of Jesus, I am in charge. I give you distance. Travel and go far. 10,000 miles away from here. Your operations are suspended. We win by intelligence. Nous menons notre combat avec intelligence. Vous devez savoir qui vous êtes. I told my quarter in Boya, make my hand like this. As I go round, Dans mon ancien quartier à Goya, j'ai fait un cercle of thousands of miles. de centaines de Anything kilomètres. that operates in this territory, Tout est possible à ce every territoire. door, there can be no two rulers in the Il ne peut territory. pas y avoir deux dirigeants dans un So royaume. today, the rulership, À partir d'aujourd'hui, ton règne s'achève. even a plum tree that had been for over 20 years, I was not very fruit. Mais le premier qui était là pendant Very fruit. plusieurs années et qui ne produisait pas a commencé à produire. And the people testified, they told me, they were pointing at the plum tree, saying, Pastor, see that plum. That Les gens ont plum témoigné. never bear. Ils m'ont dit, Parce pasteur, que when you pray for this place, le produit n'a jamais see produit. that plum not bear. Mais depuis que j'ai venu prier ici, là-bas, le premier qui produit. The witches were holding me under that plum. Ils sont dit, c'est sur ce premier-là. I told them that it cannot be. Je leur ai dit que ça ne va pas se passer You comme ça. know two kings in a Il n'est pas territory. avoir deux rois dans un royaume. I came as a king. Je suis venu comme un roi. You are not normal. Tu n'es pas normal. You can't be ordinary. Tu n'es pas un You roi. can't be Tu ne ordinary. peux pas être roi. What did Ananias hear? Qu'est-ce qu'Ananias a He entendu? was not an apostle. Il n'était pas un apôtre. The Bible says he's one of the disciples. La Bible dit qu'il est un des disciples des disciples. It means the same thing Philip had. Ça veut dire la même chose que Philippe a entendu. La même chose qu'il a And entendu. you don't know. Philip walked with the Holy Ghost in a dimension that even the apostle had never experienced. Et Philippe a marché avec l'esprit de Philip dimension was de the même que les first to be apôtres. transported by the Spirit of Il n'avait pas God. connu. Il est le premier qui était porté par l'esprit de Dieu. Never experienced it. Même ceux-là qui ont enseigné n'avaient jamais rencontré cela. It is not how long
You stay in church. C'est d'abord le moment quand tu vas à l'église. It's what you know. Mais c'est que tu connais. It's what you know. Mais c'est que tu connais. It's what you know. C'est que tu connais. Can I show you? Est-ce que tu peux te The coucher? apostles were in Jerusalem and Paul entered. Les apôtres étaient à Jérusalem, mais ceux-là ont entré. When a man they thought entered Damascus. Mais un homme qui les apôtres ont What enseigné à child chaque entered Damascus, Damascus, he was blind. sont laissés à Damascus, il est tombé aveugle. Right on, sir. Power. Power. The man he entered Jerusalem. Ceux-là ont réussi à ça à Jérusalem et détruit l'église de Jérusalem. You can carry power. On peut porter la If you don't have puissance. knowledge, Mais si tu n'as pas la connaissance, they can arrest you, on peut t'arrêter. handcuff you. But you carry power. Mais tu as la puissance à toi. Their students, Il y a des élèves he let them enter Damascus qui sont à Damascus. without understanding. So I cannot carry the spirit of God and live as a layman. He entered Damascus. Il est entré à Damascus. He told the land, from today I'm the new king. Il a parlé à Dieu aujourd'hui que le nouveau roi de Damascus. I am the watchman. I'm the gatekeeper. I determine what enters the city and what goes out. C'était un qui a de la qui a son. The man, he didn't make announcement. He just made quiet declarations. He only Il n'a aucune annonce. Il avait prié. to them like when Saul tried to cross the line. And then he knew that there was a principality in Damascus. And C'est comme on essaie d'entrer à Damascus. Il a su qu'il y avait très puissant. will not help Saul because Ananias was a principality. Et le même n'a pas aidé Saul parce qu'Ananias c'était une autre personnalité. I am the watchman over his commission. Je suis le maître de la commission. Cross this line Rien n'est pas arrivé ici. and survive. Et celui You can't cross and survive. You descend from heaven le seul homme envoyé par les cieux with a clear mandate. avec un mandat très clair. I know who I am. Je connais qui je suis. I'm a lion. Je suis un I lion. can't give birth to a goat. Je n'ai pas de If you are my message disciple, you must be a Tu lion. m'as dit que je suis un You lion. can't follow me and be a goat. Tu vas me dire que You je cannot suis follow un me and be a cat. How you can be a lion? How will you look like me? Comment de s'appeler? Nothing can dominate you. Rien ne peut dominer. Nothing. Rien. The man after the baptism. L'homme après le baptême. Daughter, you are not ordinary. La fille, tu n'es pas ordinaire. Your father is a lion. Ton père est un You lion. cannot be something less. Je te perds autre chose à part un lion. Look at the devil in his face Regardez le diable dans les yeux. and tell him I know my identity. Et dis que je connais mon identité. In this our tribe we don't cry. Dans notre tribu, que nous We sommes don't ne pleurons cry. pas. We don't complain. On ne pleure We pas, are on in ne charge. pleure pas. Tell your neighbor we are in charge. Say we are in charge here. We are in charge. We are in charge. We don't complain. When you think I don't work in with Jesus. Quand les choses ne vont pas, nous les arrangeons par nous-mêmes. Ah, yeah. I can't go further. Je n'ai pas allé plus They loin. say there is fire. There is fire. Il y a le feu en moi. I just touch the message. Je vais toucher le message. I just touch it. Je I'm vais not going toucher le anywhere. message. You cannot be normal. Je ne peux pas être normal. After the baptism. Après le baptême. If you are receiving the baptism of the Holy Spirit Si tu here, as reçu le baptême de l'Esprit Saint ici, I want to hear testimonies. je vais entendre un témoignage. Maintenant, de ta vie. If you are speaking in tongues, let me warn you. Si tu parles à l'âme, laisse-moi vous avertir. Official warning. Il y a un avertissement Hear officiel. very well. Écoutez-moi bien. The first people that spoke in tongues were the disciples of Jesus. Les premières personnes à parler à l'âme, In Acts chapter 2, Actes chapitre 2. when they spoke in tongues, Ils ont parlé à l'âme, ils sont sortis from the upper room. de la chambre haute. From that day, À partir de ce jour, they ceased being ordinary men. ils ont arrêté d'être ordinaires. You can't pray in tongues and you are Je ordinary. ne peux pas parler à l'âme que tu es ordinaire. You can't be speaking in tongues and you are Je ne peux ordinary. pas parler à l'âme que tu es You ordinaire. cannot receive the Holy Ghost and you are Je ne ordinary. peux pas recevoir l'Esprit Saint que tu es ordinaire. If I catch you behaving like an ordinary person, you will tell me the Holy Ghost is massive. Après, je dois me dire comment on ordinaire, tu vas me dire que l'Esprit tu as reçu. You carry on and you are behaving like a chicken. Tu peux entrer Dieu à toi et tu te comportes comme la You are poule. not cause chaos in your quarter. It's normal. Tu es encore normal. Oh boy, when this thing comes, it makes you behave abnormal. Quand il peut descendre en toi, When it comes, when the Holy tu Ghost vas te comporter normalement. behave normal. Tu ne peux pas te comporter normalement quand tu as l'Esprit Saint en toi. You operate from another frequency, another realm. So Mais if c'est que tu viens a de man tomber. see you like you are abnormal. Un homme ordinaire va te voir comme une personne folle. Oh boy, okay, wake up, wake up, wake up. Réveille-toi. Réveille-toi. The man after the baptism, L'homme après le baptême. there is power.
Il y a la puissance. There's authority. Il y a de l'autorité. You can't be normal. Je ne peux pas être normal pour le matin. Hallelujah. Amen. Rise up, let's pray. Anything you came here with, as I'm speaking, Une chose avec laquelle tu es venu ici. you are cross this place and enter here. Quand tu as commencé ta route à entrer ici, Even without your permission, you can't go back the way you came. même si tu as entrer comme tu es venu. You are in a territory where you don't make the law, I make the law. Tu es dans une situation où c'est moi qui me écrit les lois. Where you are, I'm the one that you make the law. C'est moi qui fais la loi. Enter here. Tu as traversé la porte d'entrée And ici. go back the same. Tu n'es pas entré You le are being implicated. You can't go back the same. Tu n'es pas entré le même. Oh God, my Father. Oh God, my Father. Any limitation over my life and destiny, imposed by powers of darkness, powers of my father's house, powers of my mother's house, powers of my mother's house, anything resisting me, today, in the name of Jesus, let it be broken, let the earth be broken, clap your hands and say, that from my mother's side, from my father's side, let it be broken, my father, was never from my mother's side of God, that is resisting the power of God from manifesting in my life. Father, let us spirit, Father, let us spirit be broken in the name of Jesus. Let us spirit of God be broken in the name of Jesus. Let them force of God from my mother's side. That is the inflection of God's spirit. Let it touch from my mother's side, from my father's side, let the power, let it be in the name of Jesus. Let today mark the end of that suffering in the life of somebody. Amen. Let today mark the end of that suffering. Amen. Everyone under the sound of my voice, Renanda Skivamatai Sekitapa, Rambapa, Pikobre Sekifanda, Rambapakatia. Anyone listening to me right now, that is anything fighting you. As I pray now, wherever that battle is coming from, I don't care to know. Wherever it's coming from, as I pray now, it's broken. It's broken. It's broken. It's broken. Amen. Father, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. As you go with this fire, go and take over the territory. Amen. As you go with this mindset, take over the territory. Amen. As you go with this grace, take over your territory. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Say, I am a God. I am a God. I am a God. I'm in charge. Celebrate Jesus. Somebody celebrate Jesus. Is that all you can do for Jesus? Can you make some noise? Celebrate it. In Jesus' precious name. Amen. Savior, you are worthy. All glory belongs to you. Jesus, you are worthy. All glory belongs to you. Father, you are worthy. All glory belongs to you. Jesus, you are worthy. All glory